వీడియోలో చిన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్లు ఎట్లా చేయించుకుంటారు వెహికల్స్ వాయిస్ టైప్లో ఉంటుంది అమెజాన్ వాటర్లో దొరుకుతుంది ఇంటర్స్ కూడా వీటిని డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ చేసుకుని కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఇన్నోవేటివ్గా కొత్తగా ఏదైనా ఎట్లా తయారు చేయొచ్చు ఒక మైండ్ని మన బ్రెయిన్ని షార్ప్ చేసే ఐడియాస్ మనకి ఇక్కడ మన బ్రెయిన్కి పదులు పెట్టడం అనమాట. ఒక టాస్క్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేయడం చాలా ఇప్పుడున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కొత్తదనాన్ని, క్రియేటివిటీ, న్యూ ఐటమ్స్, న్యూ థాట్స్ తయారు చేసేందుకు ఇది ఇలా తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ who are studying engineering they may have some good ideas. It's a brain sharpness it's very excellent for innovative and technological new idea and new thoughts for creating new machineries, trucks, cars, airplane. These items all are available in Amazon but you can buy it directly. And there they mention some graphs also, for example. So that is your skill set, so you can make this easy. This is see the gears are assembled. The entire is the plastic items. Even the kids also interestingly they will work together, and this is very nice. Don't give the phone. So this is the very good knowledge for students and children whoever gets a new thoughts. So they don't waste their times also. It's very nice. And please support your kids and give the task type. This is the project. They will make easy. And their brain also very sharp to innovate. They think very newly, and it is a future requirement. I think this type of projects materials available on Amazon, Flipkart, online portal, and they give with samples image of how to make, how to connect, how to assemble, where we should different. It's innovative and it's very nice for your kids and education for their futures. They are the